Hello friends. So in this video lecture we are going to discuss about complex number. PLEX complex number. अहिले बज्दैछ करिब रातको 10:30 र हामी स्टार्ट गर्छौँ एउटा नयाँ च्याप्टर कम्प्लेक्स नम्बर. ओके, हामीले क्लास 10 मा के पढ्यौँ? क्लास 10 मा हामीले पढेको थियो क्वाड्रेटिक इक्वेसन. क्वाड्रेटिक इक्वेसन श्रीधराचार्यको फर्मुला याद छ? x equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a. ओके, यो थियो हाम्रो श्रीधराचार्यको फर्मुला फर क्वाड्रेटिक इक्वेसन. यहाँ जुन यो रूट ओभर बी स्क्वायर माइनस 4ac जुन थियो यसलाई हामी के भन्थ्यौं? डिस्क्रिमिनेन्ट, राइट? डिस्क्रिमिनेन्ट हैन? यसले के गर्थ्यो? यसले खोज्थ्यो कि रुट कस्तो छ. अब जुन x को भ्यालु आउँदैछ, x को भ्यालु चाहिँ कस्तो आउँछ? तीनटा प्रोबेबिलिटी हुन्थ्यो. देयर वर 3 प्रोबेबिलिटीज. d is greater than 0, d equals to 0, d is smaller than 0, right? जब d greater than 0 हुन्थ्यो हामी के भन्थ्यौं? रूट्स आर रियल एन्ड अनइक्वल. जब d equals to 0 भन्थ्यौं के भन्थ्यौं हामी? रियल एन्ड इक्वल. र जब d is less than, मतलब d is smaller than 0 जब हुन्थ्यो, what we used to say? Imaginary and unequal, right? Imaginary and unequal. अनि हामी छोडिदिन्थ्यौं, राइट? अहिले पनि इफ यस्तो भेट्यो भने -3 भेट्यो भने we don't solve this, right? किनकि हामीले आउँदैन, because we say that this is an imaginary number. Okay, but mathematicianहरुलाई के न के चाहिन्छ? सल्युसन अलवेज चाहिन्छ. सो उनीहरुले के गरे? यसको पहिचान बनाउनको लागि, यसको पनि पहिचान बनाउनको लागि कम्प्लेक्स नम्बरको इजाद गरे. इजाद भनेको इन्ट्रोडक्सन. कम्प्लेक्स नम्बरको इन्ट्रोडक्सन गरे म्याथ्समा. ओके, फर द रिजन वी आर रिडिङ कम्प्लेक्स नम्बर. सो कम्प्लेक्स नम्बर कहाँबाट आयो? इमेजिनरी रूट्स बाट कम्प्लेक्स नम्बर आयो. Very good. Got from where the complex number came? We know that. The expression for quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. Okay, and quadratic equation को expression हो. त्यस्तै complex number को पनि आफ्नो एउटा expression छ. That is a plus iota b equals to 0. यो भयो हाम्रो complex number को एउटा equation. मतलब if कुनै पनि एउटा एक्सप्रेसन यो फर्ममा छ भने we say that this is complex number. This is complex number. Okay, so complex number यो है a, एउटा यो रियल नम्बर. ओके, a भनेको एउटा रियल नम्बर, b भनेको इमेजिनरी पार्ट, र यो भनेको आइटा भनेको इमेजिनरी यूनिट. आइटा भनेको इमेजिनरी यूनिट. सो a plus ib equals to 0 मा के आयो? a भनेको रियल पार्ट, जसमा चाहिँ एउटा रियल नम्बर हुन्छ 1 2 0 1 2 3 जे पनि. ओके, आयोटा म भन्छु b, आयोटा सँग हुँदाखेरि b पनि एउटा इमेजिनरी पार्ट भयो. ओके, so this is the expression for complex number. So now we will discuss what is this I. I is the symbol for iota. Okay, it is a Greek word iota. जस्तै हाम्रो हुन्छ नि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, त्यस्तै आयोटा हुन्छ. ओके, so it is a Greek word iota. It is a Greek word iota and it stands for root over -1. मतलब आयोटा को भ्यालु कति अरे? रूट ओभर -1.
सो आयोटा को भ्यालु कति हो रूट ओभर -1 फर एन एक्जाम्पल आई से यू दिस रूट ओभर -3 एउटा इमेजिनरी नम्बर हो के यसको कुनै रूट निस्किन्छ स्क्वायर रूट निस्किदैन राइट हामीले यसलाई के गर्छौं अब यसलाई एउटा कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा ल्याउँछौं ओके नाउ वी विल कन्भर्ट दिस इन्टु कम्प्लेक्स नम्बर कसरी गर्नुपर्छ रूट 3 इन्टु -1 लेख्दा हुन्छ रूट ओभर -3 लाई रूट ओभर 3 इन्टु -1 लेख्दा हुन्छ ओके अब यसलाई के गर्छ 3 इन्टु रूट ओभर -1 लेख्छ ओके अनि के हुन्छ माइनस रूट ओभर -1 भने के अरे आयोटा आई वी डू नट विथ आई सो रूट ओभर 3 आई very simple so complex number k okay naam matra complex number okay but the concepts are very easy and I promise that I will make all the concepts clear to you okay so root over -3 लाई हामीले root over 3 into -1 लेख्यौं त्यहाँबाट हामीले यसलाई छुट्यायौं root over 3 into root over -1 and root over -1 is I okay we say I iota so root over 3 iota or I and one more important thing that if irrational we know that irrational and rational both are part of real okay and real is part of complex it means complex number with a real number with a rational and irrational rational number with integers whole number natural number etc irrational with हाम्रो जुन रुट्स हरु आउँछ recurring terminating etc okay so complex number is the bapa ka bap re bap so this is basic of complex number okay now let's see what is this iota okay iota अनि एउटा ग्रीक वर्ड मैले भनिहाले and it is denoted by symbol I equals to I को भ्यालु -1 root over -1 I स्क्वायर भनेको के हो यसको स्क्वायर र यसको स्क्वायर हुँदा I स्क्वायर भयो यसको स्क्वायर हुँदा -1 हुन्छ obviously गरेर हेर्दा हुन्छ I क्यूब भनेको माइनस आयोटा ओके I क्यूब भनेको माइनस आयोटा कसरी I square equals to -1 I square into I equals to I cube equals to -1 into I equals to -I so I cube equals to -I I to the power 4 भनेको 1 okay I square भनेको -1 I square into I square equals to -1 into -1 equals to 1 यो चारवटा भ्यालु याद राख्नुपर्छ okay I equals to root over -1 I square equals to -1 I cube equals to -I I to the power 4 equals to 1 यो चारवटा भ्यालु याद राख्नुपर्छ we will do some questions त्यसमा चारवटा भ्यालु लाग्छ के तपाई यो गर्न सक्नुहुन्छ within 5 seconds let's try so the answer is 0 okay calculate गर्नुस् pause the video and calculate it pause the video and calculate it just now right now okay I did it okay I भनेको I लेख्दा हुन्छ I स्क्वायर भनेको -1 हो -1 I wrote I क्यूब भनेको -I हो -I I wrote I to the power 4 भनेको +1 हो I wrote सबै क्यान्सल भयो आन्सर आयो 0 so from here what we can say is that sum of 4 consecutive फेरि sum of 4 consecutive this word sum of 4 consecutive complex numbers is always 0 okay you proved it is a theorem show that sum of the 4 consecutive complex numbers equals to 0 so you can prove like this okay के लेख्नुपर्छ माथि त्यो लेख्दा भइहाल्छ आफैलाई आइहाल्छ है 11 मा हुनुहुन्छ तपाई सो 4 कन्जिक्युटिभ भनेको छ हैन यो चारटाको कति होला चारटाको नि obviously 0 नै हुन्छ
यो चारटाको पनि obviously 0 नै हुन्छ चारटा छ 107 डिफरेन्स 5 को छ डिफरेन्स 5 को छ 10112 यसमा डिफरेन्स 5 को छ यसमा डिफरेन्स 5 को छ ओके सेम डिफरेन्स ओके वी क्यान से 5 को डिफरेन्स जाँदै यो कन्जिक्युटिभ छ सो इट इज अल्सो 0 ओके दिस इज द concept for iota I wala portion. Now we will see some more concepts. Now we will learn some more concepts on iota. Iota. Okay. I. Can you find the value of I to the power 7? Let's try. I to the power 4 into I to the power 3. I to the power 4 means 1 into I to the power, okay, we are breaking it. I to the power 3 equals to minus I, so your answer is minus I. What I mean is to bring everything in the multiples of 4. Bring everything in the multiples of 4. If I to the power 4 equals to 1, then I to the power 8 is also equals to 1. बुझेन? Okay, let's see. I to the power 4 equals to 1 यो त थाहा छ 8 लाई हामी गरौँ ल I to the power 4 into I to the power 4 equals to I to the power 8 right so I to the power 4 equals to 1 into 1 equals to 1 12 लाई गरौँ into फेरि I to the power 4 सकिन्छ फेरि 1 आउँछ equals to 1 multiples of 4 को टर्ममा हामीले ल्यायौं भने के हुन्छ त्यो नम्बर 1 हुन्छ so if I say you to find the value of iota to the power 207 what you will do is पहिला 207 लाई 4 ले डिवाइड गर 207 मतलब 4 को टर्म्स मा ल्याऊ मल्टिपल्स मा 5 is 20 क्रस 7 बाँच्यो 1 is 7 4 3 बाँच्यो ओके सो के लेख्छ यसलाई iota to the power 4 into 51 into iota to the power 3 it means minus iota as the answer are you getting simple हुन्छ यदि यसरी गर्यो भने 4 को टर्म्स मा ल्यायो भने okay this is the method this is the concept of iota now I am giving you one more example then I will give you some questions to practice I to the power 2016 कति हुन्छ यसको आन्सर 504 so 1 हुन्छ आन्सर किन सबैलाई 4 ले गइरहेको छ आन्सर 1 हुन्छ ओके जस्तै I to the power 2022 so what you will do is that you will divide 2022 by 4 5 is 20 202 4 5 is 20 बाँच्यो 2 so I to the power मतलब I square equals to minus 1 is the answer are you getting लास्ट में रिमाइंडर जुन बाँच्छ त्यही हुन्छ आन्सर रिमाइंडर 0 बाँच्यो भने आन्सर कति हुन्छ 1 हुन्छ did you get very good very good now let's do some questions so let's do this question pause the video right now and solve the questions I am also solving here but you will not look okay किनकि तिमीहरुलाई आफुलाई आफ्नो बेस स्ट्रङ बनाउनु छ पहिला आफू प्र्याक्टिस गर हेर कि तिमीले भर्खर के बुझ्यौ कन्सेप्ट कति बुझ्यौ अनि मात्र जब भएन अनि मात्र हेर्नु ओके फर्स्ट क्वेशन के छ I to the power 998 find the value of I so 998 divided by 4 gives 2 the 8 1 19 4 is 16 38 9 is 36 2 I square equals to minus 1 first answer minus 1 second I to the power minus 1 equals to 1 by I to the power 1 or we can say our second answer minus I
minus 1. What is the important result is that minus 1 into minus 1, 3 into minus 1, 1 into 1. Okay, let's get this one. The important result is that तिमी जुन जुन नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दैछौ रुटमा they must be of opposite signs. Okay, हेर किन because same sign को भयो भने के हुन्छ root over minus 1 into minus 1 that is root over 1 that is 1. Okay, फेरि यहाँ सेम साइन को के हुन्छ 1 into 1 that is 1. तर यहाँ अपोजिट साइन को छ जसले गर्दा यहाँ के गर्छ 1 into minus 1 goes to minus 1. यो इमेजिनरी नम्बरमा आयो. आर यु गेटिङ? सो इमेजिनरी पार्नको लागि वा कम्प्लेक्स पार्नको लागि इक्वल साइन हुनु हुँदैन, अपोजिट साइन हुनुपर्छ. एटलिस्ट one must be negative or one must be positive. Keep this in mind. Okay, very good. यो कम्प्लेक्स नम्बरसँग सुरु भएकै छैन. Okay, these are the basics which you need for complex numbers. Okay, now let's do these two questions and end the day. Pause and try. 1 2 3 4 5. चलो म गर्छु. Okay, hope you did it. Question 1 plus iota square भनेको -1 plus I to the power 4 भनेको 1. अब I to the power 6 भनेको के हो? I to the power 6 भनेको I to the power 4 into 2. 4 त काटिन्छ, 4 त 1 मा आउँछ. सो 2 I square भनेको फेरि के हो? -1. Are you getting? अरे I to the power 4 into I to the power 2. So I to the power 4 भनेको 1 into I square equals to I square. अब I square को भ्यालु कति हो? -1. So I wrote here -1. So this cancelled, this cancelled, answer equals to 0. Okay, so let's do this. 1 into I to the power 10 भनेको I square हो. I square भनेको -1. I to the power 100 भनेको के हो? 425 is 100. So 1 बच्चा भनेको I बाँचिरहेछ plus 1 I minus I to the power 1000 भनेको के हो? 4 into 250 शायद. So 4 into 250 ले जाँदाखेरि 250 या 4 to 50 जा 1000. So 4 ले गइरहेको छ, राइट. इट मिन्स यहाँ कति हुन्छ? सरी 1 सरी माफ गर्नु होला. I को I 1 को 1 I to the power 10 भनेको I square बाँच्छ, रिमाइन्डरमा 2 बाँच्छ. सो I square को -1. I to the power 100 भनेको 425 छ. सो 4 को मल्टिपल्समा गइरहेछ, 1 लेख्यो, माइनस छ बिचमा साइन माइनस. I 1000 4 to 50 छ. सो 1 र 1 काट्यो, 1 र 1 काट्यो इक्वल्स टु 0. Hence proved, it is 0. Okay, it is very easy. जहिले पनि क्वेशनमा जहिले पनि I को पावर माइनस मा दिएको छ, what you will do? You will bring it down. 1 by I to the power 9. I to the power 9 भनेको कति हो? 1 by I 1 बच्छ. यसलाई रेशनलाइज गरिदेऊ, त्यही नम्बरले उयो गरेर I square हुन्छ minus I हुन्छ. Okay, so this is how you deal with iotas. In next topic, what you will do? Modulus, etc. etc. Thank you very much, class. Thank you. Thank you.